What pronoun actually mean? Hi, this video is on pronoun. Pronouns means pronoun is a word used in place of a noun, means নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় তাকে প্রোনাউন বলা হয়। Pronoun, there are many a group of pronouns like I, we, me, us, my, our, you, your, he, she, and his, her, him, they, their, and also it, its, these, and that, those. These are all pronoun. So pronouns placed in the place of noun or naming words. Pronouns also talks about person of pronouns like first person, second person, and also about third person. সাবজেক্ট বা কর্তা যখন নিজের সম্পর্কে কোনো কিছু বলে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পারসন, লাইক আই এম আ স্টুডেন্ট অর উই রিড ইন ক্লাস 10. So here I is the subject and talks about that is own self or নিজের সম্পর্কে বলছে. So I am a student, I placed instead of a noun and as a pronoun and first person. First person like I, we, me, us, my, our, mine, ours, myself, ourselves, etc. While second person talks about that is যখন কাউকে উদ্দেশ্য বা সম্বোধন করে কোনো কিছু বলা হয়, সাবজেক্টের সেকেন্ড পারসন বা মধ্যম পুরুষ হিসেবে ইউজড হয়, লাইক ইউ আর প্লেয়িং ব্যাডমিন্টন. ইউ মিন্স তুমি, তুমি বা তোমরা বা তোরা বা আপনি বা আপনারা ব্যাডমিন্টন খেলছো, দ্যাট ইজ ইউ ইজ প্লেসড ইনস্টেড অফ আ noun and you is here pronoun and এখানে হচ্ছে কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হচ্ছে, দ্যাট ইজ ব্যাডমিন্টন খেলছো. সেকেন্ড পারসন হিসেবে ব্যবহার করা হয় যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো ইউ, ইয়োর, ইয়োর্স, ইয়োরসেলভস, দাও, দাই, দি, দাইন প্রভৃতি এটসেট্রা. লাস্ট ওয়ান দ্যাট ইজ থার্ড পারসন. থার্ড পারসন ইজ প্রথম পুরুষ, হি, সি, ইট, দে, দেয়ার, হিজ, হিম, হার, দেম. Apart from these, there are many names like Ram, Sam, Jodu, Madhu, etc. are always used in place of third person. So third person অন্য ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু বলে সাবজেক্টে থার্ড পারসন হিসেবে ব্যবহার হয়. হি ইজ অ্যান আর্টিস্ট, হিয়ার হি is subject, subjective third person he. So instead of a name we can use he is an artist or Ram is an artist, they are carpenters, etc. So here he or the naming word Ram or they is used as subjected third person or pronoun. So this video talks about pronouns and first person, second person, third person. Thank you so much. Happy learning to all of you. Have a good day to all of you. Go ahead.